Hello everyone and welcome to the day 5 preparation. If you have reached till now, that shows நீ உன்னோட CA Foundation Law examsக்கு எவ்வளோ சின்சியரா prepare பண்ற அப்படின்னு. I wish each and every one of you clear with the marks that you deserve. Without any delay, நம்ம day 5 ஓட preparation start பண்ணுவோம். Day 5 ஓட preparation, I'm going to start with a power-packed, easy, simple section, which is section number 9, effect of registration. இப்போ வரைக்கும் நம்ம நிறைய section பார்த்துட்டோம். மெயினா section 9 நீ எதுக்கு அப்புறம் படிக்கணும் அப்படின்னா section 7 படிச்சதுக்கு அப்புறம் section 7ல என்ன சொல்லுது? You have to fill spice plusல ரெண்டு பார்ட் இருக்கு. part A, part B. part A ல you will reserve your name. part B ல you will give all those documents. இதை எல்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இது எல்லாமே கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் what will happen? இது எல்லாமே கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் your company will be incorporated and you will get a certificate of incorporation. It will have a SIN number, which is a 21 digit alphanumeric number. Remember I taught you all of this. The moment you get registered, the moment you get your certificate of incorporation, congratulations, you are now an artificial person in the eyes of law. Now you have features such as separate legal entity, right to sue or be sued, right to hold, acquire or dispose of, and you can do everything that a company can do because now you are incorporated under law. Section 9 says in case you are registered, what is the effect? The effect is you get a special status. You become an artificial person. You have perpetual succession, right to sue or be sued, right to acquire, hold and dispose of, that right of common seal, every right that an artificial person enjoys. Neenu enjoy panla because the day that you get your certificate of registration, you become an artificial person in the eyes of law. And நீ இந்த கம்பெனியை இன்கார்பரேட் பண்ணும்போது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்னு சொல்ல அவங்களை என்னன்னு கூப்பிட்ட? ஃபர்ஸ்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். ஏன் ஃபர்ஸ்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்னு சொன்னேன்? ஏன்னா மேம் அந்த டைம்ல கம்பெனியை இன்கார்பரேட் ஆகல, ஸோ அவங்கள ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்னு சொல்ல முடியாது. அதனால we call them as first subscribers. Then congratulations, because now your first subscribers have become shareholders. Your first subscribers have become shareholders. So this is your section number 9, which talks about effects of registration. Post incorporation, your first subscribers will become members of the company, and on the date of incorporation the company becomes a body corporate and enjoys the following features, right? So with that, our small section number 9 is over. Let's move on to the next section and the next concept. The next concept that we are going to be reading and understanding is promoter. நிறைய பேர் நான் பார்த்துக்கேன், ஈவன் இன்டர்மீடியட் லெவலில் அவங்களுக்கு ப்ரொமோட்டர் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியாது. they get confused with promoter and founder. ப்ரொமோட்டர் வேற, ஃபவுண்டர் வேற. ப்ரொமோட்டர் யாரு அப்படின்னா யாரு கம்பெனியோட அஃபேர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்றாங்களோ, கம்பெனியை யாரு கண்ட்ரோல் பண்றாங்களோ அவங்க தான் யாரு? ப்ரொமோட்டர். ஃபவுண்டர்ங்கிறவன் தான் யாரு? who has started the company. ரிலையன்ஸ் நீ பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபவுண்டர் திருபாய் அம்பானி. ஆனா இன்னைக்கு திருபாய் அம்பானி உயிரோட இருக்காங்களா? இல்ல, that person is dead. அப்போ ரிலையன்ஸோட ஃபவுண்டர் அவர், அதை ஆரம்பிச்சு விட்டது அவரு. பட் இன்னைக்கு யாரு கண்ட்ரோல் பண்றா? ப்ரொமோட்டர் யாரு? who is controlling the affairs of the company? முகேஷ் அம்பானி. so முகேஷ் அம்பானி will be the promoter. ப்ரொமோட்டர் வேற, ஃபவுண்டர் வேற. some casesல ப்ரொமோட்டர் and ஃபவுண்டர் ரெண்டு பேரும் ஒன்னாவே இருக்கலாம். for example மெட்டா, Facebook. Who founded it? Mark Zuckerberg. Is he even running the company today? Yes. So Mark Zuckerberg is the founder as well as promoter. Founder and promoter ஒரே ஆளாவும் இருக்கலாம். Founder and promoter வேற வேற பேராவும் இருக்கலாம். Founder பேரே இருக்கு. The founding person who started it. யார் ஆரம்பிச்சாங்களோ அவங்க தான் யாரு? Founder. Promoterங்கிறது யாரு? Who is controlling the affairs of the company. So as per section 269, promoter of a company is a person whose name is written as promoter in the prospectus or annual return. கம்பெனியோட official documents such as prospectus or annual returnல யார் பேர் promoter இடத்துல எழுதிருக்கோ that person will become the promoter, and promoter is the person on whose advice, promoter is the person on whose advice or instruction the board of directors will be acting. board of directors யாரு சொல்றதை கேக்குறாங்க, யாரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்கு கீழே வேலை செய்றாங்க, that person will be known as a promoter. Promoter is the person whose name is written as promoter in the annual return or prospectus. Promoter is the person
according to whom, on whose instruction, whose advice. Mukesh Ambani சொல்றதை கேட்டு தான் ரிலையன்ஸ் வேலை செய்யுது அப்படின்னா Mukesh Ambani is the promoter. Mukesh Ambani is the promoter. Is that absolutely clear, people? Promoter can be the person whose name is written as promoter in the prospective or annual return. Promoter is the person who advises or instructs the board of directors of the company and upon whose instruction the company will act. Promoter is the person who controls the affairs of the company either by controlling the shareholder or director directly or indirectly. Shareholder or director control பண்றது மூலியமா they are controlling the affairs of the company. Such a person will be known as a promoter. But remember, let's say I am appointed as a chartered accountant of Reliance Industries Limited. I help them in the incorporation of Jio. I help them in the incorporation of Reliance Jio. ரிலையன்ஸ் ஜியோவை ஆரம்பிக்கிறதுல பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி நிறைய பேப்பர் ஒர்க் இருக்குல்ல, ப்ரொசீஜர் இருக்கும். முகேஷ் அம்பானிக்கு லா பற்றி எதுவும் தெரியாது. நான் ஒரு லாவோட எக்ஸ்பர்ட். நான் போய் என்ன பண்ணுறேன், அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன். அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறேன், ஹெல்ப் பண்ணுறேன். இன் கேஸ் ஐ எம் ஆக்டிங் இன் மை ப்ரொஃபஷனல் கெப்பாசிட்டி ஆஸ் அ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், ஐ எம் கிவிங் மை ப்ரொஃபஷனல் சர்வீசஸ் டு ரிலையன்ஸ் அப்படின்னா, ஆஸ் அ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் இஃப் ஐ எம் கிவிங் மை ப்ரொஃபஷனல் சர்வீசஸ் டு ரிலையன்ஸ் அப்படின்னா, ஐ வில் நாட் பி கால்ட் அஸ் அ promoter. I will not be called as a promoter because promoter is the person whose name is written as promoter in the annual return of prospectus according to whom the company will work and who controls the affairs of the company. Just because I'm helping them to start the company, I'm not a promoter. If a chartered accountant, company secretary, advocate is giving the help to the company in their professional capacity, because law பத்தி முகேஷ் அம்பானிக்கு தெரியாது, law பத்தி ரத்தன் தாத்தாக்கு தெரியாது, I am giving my help in professional capacity, will I become a promoter? The answer is no. So that is the entire definition of promoter given under section 269. Is that absolutely clear, people? Can we move on to the next topic? So நம்ம அடுத்து பார்க்க போற டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், which is memorandum of association. ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு உயிர் சார்ட்டர்ட் டாக்குமெண்ட், கார்டினல் டாக்குமெண்ட், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாக்குமெண்ட் எதுனா அதோட MOA. அந்த MOA பத்தி பேசுற செக்ஷன் தான் என்னது, செக்ஷன் நம்பர் 4. இந்த MOA என்ன அப்படின்னா, இதுல கம்பெனியோட பேர் என்ன, கம்பெனி என்னெல்லாம் வேலை செய்யலாம், இது எல்லாமே எதுல தான் எழுதியிருக்கோம், மெமோராண்டத்துல தான் எழுதியிருக்கோம். மெமோராண்டம்ல ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிளாஸ் இருக்கு, ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ். மெமோராண்டம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ்ல ஒரு கம்பெனி என்னெல்லாம் பண்ணலாங்கிறது எழுதியிருக்கோம். அதை மீறி a company can never function. ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ்ல என்ன எழுதியிருக்கோ அதை மீறி ஒரு கம்பெனியால எதுவுமே பண்ண முடியாது. அதை மீறி பண்ணிடுச்சுனா it will be what? It will be ultra vires, that is beyond its power. ரைட்? ஸோ நம்மளோட MOA முதல் கிளாஸ் வந்து நேம் கிளாஸ். நேம் கிளாஸ்ல என்ன எழுதியிருக்கும், கம்பெனியோட பேர் எழுதியிருக்கும். பேர் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, அந்த பேருக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு சஃபிக்ஸ், அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இன்கேஸ் உன் கம்பெனியோட பேர் லிமிடெட் அப்படின்னு முடியுது அப்படின்னா நீ ஒரு பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி. உன்னோட கம்பெனியோட பேருக்கு அப்புறம் PVT லிமிடெட் அப்படின்னு முடியுதுன்னா நீ ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி அப்படின்னு அர்த்தம். உன்னோட கம்பெனியோட பேருக்கு அப்புறம் PVT லிமிடெட் பிராக்கெட்ல OPCன்னு முடியுதுன்னா நீ ஒரு 1% கம்பெனின்னு அர்த்தம். ஸோ ஒரு கம்பெனியோட மெம்பர்ஸ் எவ்வளோ இருப்பாங்க, இஸ் இட் அ பப்ளிக் கம்பெனி, பிரைவேட் கம்பெனி ஆர் OPC, இதை ஈஸியாக அதோட பேரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், கண்டுபிடிக்கலாம். கம்பெனியோட பேருக்கு அப்புறம் இந்த ஃபாலோயிங் சஃபிக்ஸ் வில் பி தேர். However, if you are a section 8 company, உங்களுக்கு இந்த சஃபிக்ஸ் கிடையாது, உங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை. யூ நீட் நாட் யூஸ் த வேர்ட் லிமிடெட் ஆர் பிரைவேட் லிமிடெட். நீங்கள் யூஸ் பண்ணலனா கூட உங்கள் லைபிலிட்டி என்னவா இருக்கும், லிமிடெட் லைபிலிட்டியாக தான் இருக்கும். இஸ் தட் கிளியர்? அண்ட் கம்பெனியோட பேரை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும் போது கவனமாக இருங்க. நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற பேர் ஐடென்டிக்கலாக இருக்கக்கூடாது டு அன் எக்ஸிஸ்டிங் கம்பெனி ஆர் ட்ரேட்மார்க். ரிலையன்ஸ்னு ஏற்கனவே ஒரு கம்பெனி இருக்கா, அப்போ நான் ரியல் அலையன்ஸ் அப்படின்னு வைக்கலாமா, வைக்கக்கூடாது. It should not be identical or too nearly resembling to a name of a existing company, nor an existing company's name, nor a trademark's name. ரெண்டுமே நீங்க யூஸ் பண்ண கூடாது. You are not supposed to use it. For example, Lux soap அப்படின்னு நம்ம கிட்ட ஏற்கனவே இருக்கு. ஸோ நான் லக்ஸ் லிமிடெட்னு வைக்கலாமா, வைக்கக்கூடாது. ஏன்னா லக்ஸுங்கிறது இந்துஸ்தான் யூனிலிவரோட ட்ரேட்மார்க். ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் கம்பெனியோட பேரும் நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் கம்பெனியோட ட்ரேட்மார்க்கும் நீங்க யூஸ் பண்ண கூடாது. அதுக்கப்புறம் நீங்க பேரை செலக்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருங்க. உங்க பேரு should not constitute an offense. லைக் புஷ்பா ஸ்மக்லர்ஸ் அந்த மாதிரி வைக்கலாமா, வைக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி your name should be such that it is desirable to the central government, not undesirable. Like kill tiger, kill cow limited வைக்கலாமா, கூடாது.
and these are prohibitions. அப்படின்னா உங்க பேர் ஐடென்டிக்கலா இருக்கக்கூடாது to an existing company or a existing trademark. உங்க பேர்ல எந்த offense-உமே constitute பண்ணக்கூடாது. your name should not be undesirable to the central government. this is prohibition. அப்படின்னா பண்ணவே கூடாது. இன்னொன்னு இருக்கு restriction. ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ங்கிறது என்னது? உங்க பேர்ல you should not show that you have some connection with the central government or state government, like using the word Bharat or Hindustan. இதெல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது they might think that you are somewhere associated with the government. so இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றது is restricted. மேம் ப்ராஹிபிஷனுக்கும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுக்கும் என்ன மேம் வித்தியாசம் அப்படின்னா, ப்ராஹிபிஷன் அப்படின்னா பண்ணவே கூடாது, ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அப்படின்னா பண்ணலாம் ஆனா பர்மிஷன் கேட்கணும். இப்போ ஹிந்துஸ்தான் யூனிலிவர் லிமிடெட்னு இருக்கு, அவங்க அதான் யூஸ் பண்றாங்களே ஹிந்துஸ்தான். எப்படி யூஸ் பண்றாங்க? ஏன்னா அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, they would have asked the prior approval of the CG. Ideally, you are not supposed to use any name that is showing that you might have a patronage. Patronage na enadhu? Connection with the central government or the state government. ஆனா நீங்க அப்படி யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க prior approval central government ஓடது கேட்கணும். ரைட்? அண்ட் இன்கேஸ் உன்னோட கம்பெனி இருக்கு, நான் அதோட பேரை மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன், ஒரு புது பேர் நான் என் புது கம்பெனிக்கு வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன், பண்ணலாமா? எஸ். எக்ஸிஸ்டிங் கம்பெனி கேன் சேஞ்ச் தேர் நேம். எக்ஸிஸ்டிங் கம்பெனி கேன் சேஞ்ச் தேர் நேம். இஃப் யூ ஆர் சேஞ்சிங் யுவர் நேம் யூ ஹவ் டு அப்ளை இன் ரன் ஃபார்ம், ரிசர்வ் யூனிக் நேம். இந்த ஃபார்மில் நீங்கள் என்ன பண்ணும், அப்ளை பண்ணும். அண்ட் யுவர் நேம் வில் பி ரிசர்வ் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் 60 days. Your name will be reserved for a period of 60 days. And 60 days-குள்ள you will have to do all the changes. பட் இதுவே நீங்க ஒரு புது கம்பெனிக்கு அப்ளை பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க உங்க பேரை ஸ்பைஸ் பிளஸ் ஆர் ரன் ஃபார்ம் ஏதாவது ஒன்றுத்துல என்ன பண்ணிக்கலாம், உங்க பேரை ரிசர்வ் பண்ணிக்கலாம். இனிஷியலா உங்களோட பேர் ஒரு 20 நாளைக்கு ரிசர்வ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க அடுத்த 20 நாளைக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம், ஆர் நெக்ஸ்ட் 20 days கூட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இனிஷியலா 20 நாளைக்கு உங்க பேர் ரிசர்வ் ஆகும். வேணும்னா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் 20 days போகலாம், இது அதுக்கப்புறம் செகண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் 20 days போகலாம், இல்லாட்டி மொத்தமா யூ கேன் கோ எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் 40 days. This is not that important, so I am going for the next point. Inter ku konja important, foundation not that much, so I am going to the next point. அடுத்தது என்னன்னா ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ். ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் கிளாஸ்ல என்ன எழுதிருக்குன்னா, உங்களோட ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் எந்த ஸ்டேட்ல இருக்கு, ஃபுல் அட்ரஸ் எழுத வேணாம், வெஸ்ட் மாம்பலம் டி நகர் ஃபுல் அட்ரஸ் எழுத வேணாம், எந்த ஸ்டேட்ல, லைக் மகாராஷ்டிரா, தமிழ்நாடு, எந்த ஸ்டேட்ல உங்களோட ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கு அதை எழுதணும். அடுத்தது ஒப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ். இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிளாஸ். ஏன்னா ஒப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ்ல தான் ஒரு கம்பெனி என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு எழுதியிருக்கும். அண்ட் ஒப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ்ல எழுதாத எதையுமே ஒரு கம்பெனியால பண்ண முடியாது. அப்படி ஒப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ்ல எழுதாத எதையோ நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா then it is ultra vires. That means it is beyond the power of the company. Such a contract will be null and void. அடுத்த clause, liability clause. There are different types of company. Company limited by shares, company limited by guarantee, unlimited company. What type of company you are, it will be written in the liability clause. Right? அடுத்தது capital clause. ஒரு கம்பெனி ஆப்வியஸ்லி காசு ரைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ மேக்ஸிமம் ரிலையன்ஸ் எவ்வளோ ரைஸ் பண்ணலாம், 10,000 கோடி. அது எதில் எழுதியிருக்கணும், கேபிட்டல் கிளாஸில் எழுதியிருக்கணும். கேபிட்டல் கிளாஸில் என்ன எழுதியிருக்கும், மேக்ஸிமம் கம்பெனி எவ்வளோ ரைஸ் பண்ண போகுது அது கேபிட்டல் கிளாஸில் எழுதியிருக்கும். மேம் அப்போ அசோசியேஷன் கிளாஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கிளாஸ்ல என்ன எழுதியிருக்கோம், அதுல என்ன எழுதியிருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எவ்வளோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு எழுதியிருக்கும். 10,000 கோடி நான் காசு ரேஸ் பண்ணலாம், பட் மொத்தமாக முதல் நாள்லேயே ரேஸ் பண்ணிவிடுவேன். இல்லை இப்போ 2 கோடி தான் தேவை, அப்போ 2 கோடி தான் ஃபர்ஸ்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அது எதில் எழுதியிருக்கோம், அசோசியேஷன் கிளாஸ் இல்லை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கிளாஸில் எழுதியிருக்கும். And the last clause is the nominee clause. Nominee clause எல்லா டைப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷனுக்கும் கிடையாது. நீங்கள் ஒரு ஓபிசி 1% கம்பெனினா நான் அதிலே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன், ஒரு ஓபிசிக்கு நாமினி இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா சோல் மெம்பர் வில் பி தேர். ஸோ அவளுக்கு பேக்கப்பாக யார் இருக்கணும், நாமினி இருக்கணும். இன்கேஸ் நீங்கள் ஓபிசி அப்படின்னா உங்களோட எம்ஓஏல உங்கள் நாமினி யாருங்கிறது நீங்கள் கிளியராக எழுதணும். உங்களோட நாமினி யாருங்கிறது நீங்கள் கிளியராக எழுதணும். அதுக்கப்புறம் இந்த பாயிண்ட் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிட்டோம். ஆஸ் பர் செக்ஷன் 399 எம்ஓஏ படிக்க வேண்டியது வந்து அவுட் சைடரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. கம்பெனியோட நீ அவுட் சைடர் கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் பண்றனா we will assume that you have studied the MOA and even understood the MOA. Is that absolutely clear? Right? And next is MOA க்கு standard templates இருக்கு, which is there in A, B, C, D, F in the schedules லலாம் இருக்கு. You can go and table A, B, C, D, F லலாம் இருக்கும். Companies Actல நிறைய tables இருக்கு. அந்த standard templates நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், MOA க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Right? That is your entire section number 4, which is Memorandum of Association.
Next is section number 5, which is articles of association. Articles na enna ma'am, memorandum article ko enna different. Memorandum or company enna pannalaanu eludhirkom. Article is more for internal users. It more talks about internal rules and regulations of the company. It more talks about the internal rules and regulations of the company. Right? Internal company oda affairs manage பண்றதுக்கு பண்ணது தான் என்னது articles of association. Right? Articles of association regulates the internal management of a company and creates the rights and obligation between the members and the company. Also, the directors and officers are supposed to perform according to the articles. நீங்க இன்டர் வரும்போது நான் சொல்லி கொடுப்பேன் நிறைய விஷயம் கம்பெனி வந்து இது பண்ணலாமா அது பண்ணலாமா கம்பெனி சார்ஜஸ் கிரியேட் பண்ணா என்ன பண்ணும் எல்லாத்துக்குமே it will be clearly written. It should be authorized by your AOA. AOA சொன்னாதான் அதை பண்ண முடியும். Right? Internal affairs of the company எதுல எழுதிருக்கோம் articles of association ல எழுதிருக்கோம். Right? Now இதுல மெயினே articlesல என்னன்னா இந்த entrenchment provision தான். Entrenchment அப்படின்னா என்னன்னா stricter provision. Introducing a stricter, to entrench means to bring a stricter provision. அப்படின்னா என்னது மேம் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லால ஏதோ ஒன்றுத்துக்கு நீங்க SR ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷனா என்ன அப்படின்னா votes in favor should be not less than 3 times the votes against. அப்படின்னா 4 பேர் இருக்காங்கன்னு வெச்சுக்கோ. ஒருத்தர் வந்து let's say ஒருத்தர் வந்து சொல்றாங்க இல்ல நம்ம பிக்னிக் போவேனா அப்ப பிக்னிக் போறதுக்கு எத்தனை பேர் அக்ரி பண்ணனும்னா 3 பேர் அக்ரி பண்ணனும். votes in favor should not be less than 3 times the votes against. votes against எவ்வளவு இருக்கு 1. அப்ப votes in favor should not be less than 3 times the votes against. Basically 3/4 உனக்கு vote கிடைக்கணும். 3/4 is nothing but 75%. Are you able to understand? Are you able to understand? அப்போ let's say ஏதோ ஒரு ரெசல்யூஷன் ஏதோ ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு நம்மளோட ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் நம்மளோட ஆக்ட் என்ன சொல்லிருக்கு நம்ம SR பாஸ் பண்ணுவோம். ஆனா நீ என்ன சொல்ற இல்ல இல்ல எனக்கு 75% மக்கள் ஒத்துக்கிட்டா போதாது எனக்கு இந்த ரெசல்யூஷனை பாஸ் பண்ணதுக்கு 90% ஒத்துக்கணும். That means you are bringing stricter provision than the act. Act என்ன சொல்லுது 75% people okay சொன்னா பரவாயில்லை we can pass the resolution. ஆனா நீ என்ன சொல்ற எனக்கு 75% ஒத்துக்கிட்டா பத்தாது எனக்கு எவ்வளவு பேர் ஒத்துக்கணும் 90% ஒத்துக்கணும். So you are bringing stricter provision compared to a special resolution. That is known as entrenchment. அந்த மாதிரி provisions introduce பண்ணலாமா தாராளமா பண்ணலாம். You can introduce entrenchment provision either at the stage where you are incorporating the company formation. அப்போ you remember section number 7 ல you will give EMOA EAOA அந்த EAOA ல நீ இனிஷியலாவே எழுதிருக்கலாம் இல்லாட்டி கம்பெனி இன்கார்ப்பரேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட நீ என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை. அண்ட் என்ட்ரென்ச்மெண்ட்க்கு ஏதோ ப்ரொவிஷன் ஏதாவது ஸ்ட்ரிக்டர் ப்ரொவிஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணனா அதை பற்றி யாருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிடு ஆன்டி தட் இஸ் ROCக்கும் என்ன பண்ணிவிடு இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிடு. And standard templates of articles will be available in table F, G, H, I, and J of the Companies Act. Right? அடுத்தது section number 6. Section number 6 எதை பற்றி பேசுது Act will always override the MOA and AOA. No matter what is written in MOA and AOA அது எல்லாத்துக்குமே dad யாரு அது எல்லாத்துக்குமே superior யாரு our Act. Act is always above the MOA and AOA. Right? So Act is always about the MOA and AOA. And the last section for you guys is section number 10, which is effect of memorandum and articles. Memorandum and articles would effect in abdina. It is binding on you. As a member, I am supposed to follow what is given in MOA and AOA. As a company, you are supposed to follow what is given in MOA and AOA. MOA is about formality kaga pandra document kadiyadu. Adla எழுதிருக்கதை நீங்க என்ன பண்ணணும் comply பண்ணணும். It is binding on us. We have to follow what is written in the MOA. Is that absolutely clear, people? Right? So we have completed section number 4, 5 and 6 and also 7. So almost we have completed all the sections that are there in the Companies Act. For your CA Foundation syllabus, we started with section number 1, which spoke about preliminary. Then we went to section number 2, which is mostly definitions. Then we went to section number 3, which is formation of a company. Then we went to section number 4, which is MOA. Then we went to section number 5, which is AOA. Section number 6, Act to override MOA and AOA. Section number 7, steps for incorporating a company. Section number 8, charitable organization. Section 8, company. Section number 9, effect of registration. Section number 10, effect of MOA and
AOA. And these are all the sections that are there in your syllabus, right? We have some more miscellaneous topics to cover, but predominantly your entire sections of the Companies Act gets over. If you're absolutely clear with this, let's move on to the miscellaneous topic, and quickly in the next 10 to 15 minutes, let's close the entire Companies Act of CA Foundation. Not a single concept have we left. Every concept in depth we are doing, because we are not here to memorize law. We are here to understand the logics, because law is logical, right? So quickly, let's move on to the next topic. Let's move on and complete the last segment, okay, which is types of companies, the miscellaneous topics. The miscellaneous types, the first is company limited by share. Company limited by share அப்படின்னா என்னது மேம் அப்படின்னா, ஒரு ஷேர் ஹோல்டர், ஒரு மெம்பரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எவ்வளோ அப்படின்னா அன்லிமிட்டட் கிடையாது. அவன் எவ்வளோ ஷேர் வாங்கியிருக்கானோ ஃபார் தட் ஒன்லி இஸ் லயபிள். ஹிஸ் லயபிலிட்டி ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ஷேர் ஹோல்டர் இஸ் லிமிட்டட் டு த அமௌண்ட் ஆஃப் ஷேர்ஸ். லெட்ஸ் சே நான் ரிலையன்ஸோட 10 ஷேர் வாங்கியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோ. ஒரு ஷேரோட வேல்யூ 100 ரூபாய். அப்போ ஏன் லயபிலிட்டி எவ்வளோ? 1000 ரூபாய். ரிலையன்ஸ் எவ்வளோ வேணாலும் கடன் வாங்கிட்டோம், அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை. மை லயபிலிட்டி இஸ் ஒன்லி அப் டு ₹1000. This is known as company limited by shares. And company limited by shares la you can ask for that 1000 ரூபாய் either during the lifetime of the company or during the winding up. மேம் லெட்ஸ் சே ஒரு ஷேரோட ஃபேஸ் வேல்யூ 10 ரூபாய் மேம், ஏற்கனவே 7 ரூபாய் கிடைச்சிச்சு, அப்போ மீதி எவ்வளோ கேட்கலாம்? ஃபேஸ் வேல்யூ 10 ரூபாய், ஏற்கனவே 7 ரூபாய் வாங்கிட்டேன், அப்போ மீதி 3 ரூபாய் மட்டும்தான் கேட்க முடியும், ரைட்? லெட்ஸ் சே ஃபேஸ் வேல்யூ 10 ரூபாய், ஏற்கனவே 4 ரூபாய் வாங்கிட்டேன், அப்போ மீதி 6 ரூபாய் தான் கேட்க முடியும், ரைட்? அண்ட் இன்கேஸ் த ஷேர்ஸ் ஆர் ஃபுல்லி பேட், அதுக்கு மேலே 1 ரூபாய் கூட கேட்க முடியாது. 10 ரூபாய் ஃபேஸ் வேல்யூ, 10 ரூபாய் ஃபுல்லாக பே பண்ணிட்டான், அதுக்கப்புறம் 1 ரூபாய் கூட கேட்க முடியாது. That is known as a company limited by share. A company limited by share refers to a company where the liability of the members are limited up to the extent of the unpaid share capital held by the shareholder. எவ்வளோ அன்பெய்டு ஷேர் கேபிட்டல் இருக்கோ அவ்வளோதான் என்னோட லைபிலிட்டி. அண்ட் இந்த அமௌண்ட்டை எய்தர் லைஃப் டைமில் கேட்கலாம் ஆர் டியூரிங் வைண்டிங் அப் கூட கேட்கலாம். அடுத்த டைப் ஆஃப் கம்பெனி, கம்பெனி லிமிடெட் பை அ கேரண்டி. அப்படின்னா இங்க ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் இருக்கும், இங்க நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அப்படிலாம் இருக்காது, இங்க பர்டிகுலர் அமௌண்ட்டை கேரண்டி கொடுப்பாங்க. ரெஃபர்ஸ் டு அ கம்பெனி where the liability of the member are limited up to the extent of guaranteed amount. Miss DT. Okay, Miss DT, let's suppose I am a member of a company that is limited by guarantee. I am guaranteeing rupees 1 lakh. So here it is not number of shares, here it is amount that I am guaranteeing, rupees 1 lakh. And இது எங்க மேம் எழுதிருக்கும், எவ்வளோ அமௌண்ட், எத்தனை மெம்பர், ஒரு மெம்பர் எவ்வளோ கேரண்டி பண்ணான்னு எங்க மேம் எழுதிருக்கும்? இட் வில் பி ரிட்டன் இன் த மெமோராண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன், ரைட்? அண்ட் இந்த அமௌண்ட்டை கம்பெனி என்கிட்ட எப்போ கேட்கலாம்? வைண்டிங் அப் அப்போ மட்டும் தான் கேட்கலாம், ரைட்? கம்பெனி லிமிடெட் பை ஷேர்ஸ்ல லைஃப் டைம்ல கேட்கலாம் ஆர் வைண்டிங் அப் அப்போ கேட்கலாம். கம்பெனி லிமிடெட் பை கேரண்டில யூ கேன் ஆஸ்க் தட் ஒன்லி டியூரிங் வைண்டிங் அப். மேம் ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஏதோ இருக்கா? எஸ், டாக்டர் ரெட்டிஸ் லெபார்டரிஸ் லிமிடெட். நிறைய மெடிசன்ஸ்ல நீ பார்த்துருப்ப டாக்டர் ரெட்டிஸ் லெபார்டரி, தட் இஸ் அ கம்பெனி லிமிடெட் பை கேரண்டி. And the last type of company based on liability is an unlimited company. Here the liability of the members are unlimited. The liability of the members are unlimited. கம்பெனி வைண்ட் அப் ஆகும்போது எவ்வளோ லைபிலிட்டி இருக்கோ அவ்வளோத்துக்கு நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும். ஃபிக்ஸ்டு அமௌண்ட்லாம் கிடையாது. நோ நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ், நோ கேரண்டி, இட் இஸ் அன்லிமிட்டட். கம்பெனி க்ளோஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ லைபிலிட்டி வருதோ அவ்வளோ நீங்கள் பே பண்ணி தான் ஆகணும், ரைட்? அண்ட் திஸ் அமௌண்ட் கேன் பி கால்ட் ஒன்லி டியூரிங் த டைம் ஆஃப் வைண்டிங் அப். So those are the different types of company based on liability. Company limited by guarantee and company limited by shares க்கு என்ன சிமிலாரிட்டி இருக்கு? ரெண்டுமே கம்பெனி தான், ரெண்டுமே ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன், பெர்பெச்சுவல் சக்சஷன், செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி, ரெண்டுத்துக்குமே இது எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே இருக்கு. ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்சஸ் என்ன? நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. Here it is in company limited by shares. In company limited by shares, your liability is up to the unpaid share. Company limited by guarantee, your liability is up to the guaranteed amount. In company limited by shares, you can call the amount during lifetime or winding up. In company limited by guarantee, you can call the amount only during winding up, right? And the next type of company is based on control. Based on control, we have holding company, subsidiary company, and associate company. What do you mean by a holding company? Very simple definition. Holding company in relation to other company means a company which has one or more subsidiaries. If you have 2-3 babies, 2-3 subsidiaries, you are holding, your parent.
Then what do you mean by subsidiary? We have to understand that in detail. I will be called as the subsidiary of someone. I will be called as the subsidiary company of some other company if that other company is controlling my composition of board of directors. என் பிஓடியில் யார் அப்பாயிண்ட் ஆகிறோம், யாரை ரிமூவ் பண்ணோம், இதை ஏதோ ஒரு கம்பெனி கண்ட்ரோல் பண்ணுனா அவன் என்னோட ஹோல்டிங், நான் அவனோட சப்சிடரி. Subsidiary company in relation to other company means a company which is controlling your composition of board of directors. Or either it should control your composition of board of directors or it should be exercising more than half of the voting power. 50% க்கு மேல voting power அவங்க கிட்ட இருக்கு அப்படினா they become the holding, you are their subsidiary. When will someone become the holding? Either they are controlling the composition of board of directors. போர்ட்ல எத்தனை பேர் இருப்பாங்கங்கறத அவங்க என்ன பண்றாங்க, கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. Or they have more than half of the voting power. Right? And the third type of company is an associate company. An associate company, unlike a subsidiary, unlike a holding subsidiary, it's not having too much control. No, there's only significant influence. Significant influence. And what do you mean by significant influence? Significant influence means where you have more than 20%, but up to 50% control. More than 20 up to 50. Then it is called a whole associate relationship. Then it's called a associate relationship. When it's more than 20% up to 50%, it's an associate relationship. So these are the three types of company: holding, subsidiary and associate based on the control. Is that absolutely clear? And the last type of company is types of company based on government or non-government. Based on government control, you can either be government company or a non-government company. There's nothing called non-government. If you're not government, you will be called as non-government or other than government. When are you called as a government company? You're known as a government company if 51% of your paid up share capital, mind you, in subsidiary it was more than half, it was more than 50%. To be a government company, the state government or central government or partly state or partly central should be having in you at least 51% of paid up share capital. There it was voting power, more than half of voting power, more than 50% of voting power. Here it is more than 51% of paid up share capital. Ma'am, are they different? Yes, they have a huge difference. I'll tell you in inter once you come. What is the difference between paid up share capital and voting power? There's a lot of difference. It's not the same. Right? So here you should be having more than 51% of paid up share capital. Who should be having? Either state government, central government or partly state and partly central. In that case, you will be known as a government company. Right? And moving on to section 455, which talks about a dormant company. What do you mean by a dormant company? A dormant company is a company which is registered today, but it has no business. It is registered for a future project, for holding an asset, for holding an intellectual property. It does no business, no accounting transaction. Such a company is known as a dormant company. இன்னைக்கு அவங்களுக்கு என்ன இல்லை, பிஸ்னஸ் இல்லை. ஃபியூச்சர்ல ஏதோ பிஸ்னஸ் பண்றதுக்கு இன்னைக்கு ஓபன் பண்ண கம்பெனி பேர் தான் என்னது, டார்மெண்ட் கம்பெனி. அவங்களுக்கு எந்த சிக்னிஃபிகண்ட் அக்கவுண்டிங் டிரான்சாக்ஷனும் இருக்காதா? இருக்காது, இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா இருந்ததுன்னா நீ டார்மெண்ட் கம்பெனி ஸ்டேட்டஸை அவைல் பண்ண முடியாது. டார்மெண்ட் கம்பெனி ஸ்டேட்டஸ் உனக்கு வேணும் அப்படின்னா யூ ஷுட் நாட் ஹேவ் எனி சிக்னிஃபிகண்ட் அக்கவுண்டிங் டிரான்சாக்ஷன். மேம், சிக்னிஃபிகண்ட் அக்கவுண்டிங் டிரான்சாக்ஷன் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. எஸ், எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. பர்ச்சேஸ், சேல் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. பட் இந்த 4 விஷயம் மட்டும் பண்ணலாம். Because these 4 transactions are not significant accounting transactions. What are those 4? மேம், நான் ரெஜிஸ்ட்ராருக்கு ஏதோ பேமெண்ட் பண்ணும் மேம். நான் டார்மெண்ட் கம்பெனியாக இருந்தால் கூட நான் ஏதோ அப்ளை எல்லாம் பண்ணல, அதுக்கு ரெஜிஸ்ட்ராருக்கு கொஞ்சம் பே பண்ணல, அது பண்ணிக்கலாம். இட் இஸ் நாட் அ சிக்னிஃபிகண்ட் அக்கவுண்டிங் டிரான்சாக்ஷன். ஃபார் மெயின்டைனிங் த ஆஃபீஸ், மேம் நான் பிஸ்னஸ் செய்யலாம், நான் ஆஃபீஸ் ஏதாவது வச்சிருந்தேன்னா அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு காசு கட்டணும்ல. எஸ், தட் யூ கேன் டூ. ஃபார் மெயின்டைனிங் ஆஃபீஸ் அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் யூ கேன் மேக் பேமெண்ட். மேம், இப்போ நான் ஒரு டார்மெண்ட் கம்பெனி, அப்போ எனக்கு ஆடிட் தேவையில்லை. இல்லை, நீ ஆடிட் பண்ணணும். டார்மெண்ட் கம்பெனி ஆடிட் பண்ணணும். அப்போ ஆடிட்டர் என்ன மேம் ஃப்ரீயா பண்ணுவானா? ஏன்னா நான் சிக்னிஃபிகண்ட் அக்கவுண்டிங் டிரான்சாக்ஷன் பண்ண முடியாது. நான் உனக்கு ஆடிட் ஃபீஸ் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இட்ஸ் சிக்னிஃபிகண்ட் அக்கவுண்டிங் டிரான்சாக்ஷன் தானே. அப்போ ஆடிட்டருக்கு நான் ஆடிட் ஃபீஸ் கொடுக்க வேணாமா? இல்லை, கொடுக்கணும். பிகாஸ் தேவ் கிளியர்லி டோல் பேமெண்ட் மேட் பை இட் டு ஃபுல்ஃபில் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஆக்ட். ஆக்ட் தானே உன்னை ஆடிட் பண்ண சொல்லுது, அதுக்கு தானே நீ ஆடிட்டருக்கு காசு கட்டுற. டூ இட். இட்ஸ் நாட் சிக்னிஃபிகண்ட் அக்கவுண்டிங் டிரான்சாக்ஷன்.
And the last is dormant company-ஓட shares allot பண்ற. Dormant company-ஓட shares allot பண்ற அப்படின்னா அதுக்கு ஏதோ செலவாகுது அப்படின்னா it's not a significant accounting transaction. A dormant company is a company which is formed and registered under this act for a future project or for holding any asset or intellectual property. A dormant company should not be having any significant accounting transaction. 4 transactions are not significant. Dormant company can do this. என்னது? Payment of fees to the registrar, payment of maintenance for its office, payment made by it to fulfill the requirements of this act, and allotment of shares to fulfill the requirements of the act. And the last is an inactive company. Which is an inactive company? An inactive company means a company which has not been carried on any business, which has not carried on any business, which has not filed its financial statements for the last 2 years, which has not filed its financial statements or annual report for the last 2 years, which has not filed its financial statements or annual return for the last 2 years, is known as a inactive company. Right? So with that, all the types of companies are getting over. The ones that I did not cover in the miscellaneous ones also, I have covered it. And now we have the last concept, which is the corporate veil theory. With that, our entire Companies Act dot to dot we will complete. So stick on in the next 10 to 15 minutes. Let's close the concept of corporate veil as well. Hello everyone, and welcome to the last segment of this chapter, which is corporate veil and lifting of corporate veil. If you have come till now, I'm sure you would have enjoyed the video. So stick on. In the next few minutes, we will complete this last topic also. Right? Corporate veil அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எங்கேருந்து ஒரிஜின் ஆகுதுன்னா, நம்ம செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீச்சர் படிச்சோம்ல. கம்பெனி வேற, ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வேற, கம்பெனி வேற, அதோட மெம்பர் வேற. அந்த ஃபீச்சர்லேருந்து உருவாகிற ஒரு கான்செப்ட் தான் என்னது? கார்பரேட் வேல். கார்பரேட் வேலுங்கிற கான்செப்ட் என்ன சொல்லுது? கார்பரேட் வேல் என்ன சொல்லுதுன்னா, வேல் அப்படின்னா ஒரு கர்டன். கம்பெனி என்னோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு கர்டன் இருக்கும். கம்பெனி செய்கிற தப்புகளுக்கு இல்லை கம்பெனி செய்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு அவங்களோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது. கம்பெனி செய்கிற எதுக்குமே அவங்களோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது. ஏன்னா கம்பெனி வேற, இந்த ஐஸ் ஆஃப் லா அதோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வேற. பட் இந்த கம்பெனி வேற, ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வேறங்கிற கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி யாராவது எங்களை ஏமாத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க, யாராவது இந்த கான்செப்டை மிஸ்யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா, நாங்கள் அந்த கார்பரேட் வேலை அந்த கர்ட்டனை என்ன பண்ணிடுவோம்? லிஃப்ட் பண்ணி கம்பெனி அண்ட் ஷேர் ஹோல்டர் நீங்கள் 2 பேரும் ஒன்று தான் சொல்லுவோம். Right? So ideally, the concept of corporate veil body, company is different from its members. But by lifting the corporate veil, we can tell that the company and its shareholders are the same, and for the mistake of the company, shareholders or members will be liable. Right? என்ன இந்த கேஸ்லாம் மேம் இந்த கார்பரேட் வேலை லிஃப்ட் பண்ணுவாங்க? முதல் கேசஸ் இன் ஆர்டர் டு ப்ரொடெக்ட் த ரெவென்யூ, ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ரெவென்யூ. அதோட கேஸ்ல தான் தின்ஷா மாணிக்ஜி பெட்டிட். இந்த தின்ஷா மாணிக்ஜி பெட்டிட்ல என்ன நடந்தது அப்படின்னா, தின்ஷா அப்படிங்கிற ஒரு அசசி கிட்ட நிறைய இன்கம் வந்தது. டிவிடெண்ட் வழியா, இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் வழியா நிறைய இன்கம் வந்தது. நிறைய இன்கம்னா இட் ஆல்சோ மீன்ஸ் நிறைய டாக்ஸ். ஆனா தின்ஷாக்கு இந்த டாக்ஸை பே பண்றதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. நான் சம்பாதிச்ச காசை நான் எதுக்குடா கவர்மெண்ட் கிட்ட கொடுக்கணும்? தின்ஷா வாஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட். அப்போ தின்ஷா என்ன பண்ணாரு? குட்டி குட்டி கம்பெனிஸ் ஓப்பன் பண்ணாரு. ஒரு 4 பிரைவேட் கம்பெனியை ஓப்பன் பண்ணி இந்த பிரைவேட் கம்பெனியில அவரோட அந்த எல்லா இன்கமுமே, ஹோல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுமே என்ன பண்ணிட்டாரு? இந்த பிரைவேட் கம்பெனிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாரு. கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த பிரைவேட் கம்பெனிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாரு. இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிவிடெண்ட் வாஸ் ரிசீவ்ட் பை தீஸ் கம்பெனி வித்தின் த எக்ஸம்ப்டட் லிமிட். அப்படின்னா டாக்ஸ்ல ஒரு லிமிட் வரைக்கும் நீங்க டாக்ஸ் பே பண்ண தேவையில்ல. அதுக்கப்புறம் தான் யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் பேயிங் த டாக்ஸ். ஸோ அந்த எக்ஸம்ப்ஷன் லிமிட்குள்ள தே ஸ்டார்டட் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் த அமௌண்ட். அப்படின்னா லெட்ஸ் சே ஃபார் சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் 5 லட்சம் வரைக்கும் நீங்க டாக்ஸ் பே பண்ண வேணாம். அப்படின்னா ஒவ்வொரு கம்பெனிலையும் 3 லட்சம், 2 லட்சம், 1 லட்சம் அந்த மாதிரி பிரிச்சு அவரோட இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிவிடெண்ட் இன்கம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இந்த கம்பெனி வேற எந்த பிசினஸும் பண்ணல. கம்பெனிக்குள்ள கேபிட்டலுங்கிற பேர்ல இந்த காசை அவர் போடுறாரு. அதை திரும்பி கம்பெனி கிட்ட இருந்து லோனுங்கிற ஃபார்ம்ல எடுத்துடுறாரு. இந்த 2 டிரான்சாக்ஷனை தவிர இந்த கம்பெனில வேற எந்த டிரான்சாக்ஷனுமே கிடையாது. கவர்மெண்டோட கண்ணுல இந்த கேஸ் வரும்போது கவர்மெண்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இங்க இந்த ஓபன் பண்ண 4 பிரைவேட் கம்பெனியுமே பிசினஸ்னு எதுவும் பண்ணல. இவங்க ஓபன் பண்ணதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரே நோக்கமே தின்ஷா டாக்ஸ்ல இருந்து தப்பிக்கணும். ஏன்னா இப்போ தின்ஷா அந்த இன்கம் டைவர்ட் பண்ணி யாருக்கு அமிச்சிட்டாங்க? கம்பெனிக்கு அமிச்சிட்டாங்க. தின்ஷா இது அவரோட இன்கமே இல்லைன்னு காட்டுறாரு. ஆனா
அது உண்மையா கிடையாது. அவர் இந்த டாக்ஸை பே பண்றதுலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக எடுத்துக்கிட்ட ஒரு மெத்தட் தான் இது. தின்ஷா cannot escape by telling company is different, I am different. No, because we will lift the corporate veil to protect the revenue of the government. To protect the revenue of the government. This is the first case in which your corporate veil will be lifted, that is to protect the revenue. Second case when the corporate veil will be lifted is for preventing fraud or improper conduct. அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா, இப்போ நம்ம வந்து ஏற்கனவே நம்மளோட கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல படிச்சிருக்கோம், ஒரு எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாய்க்கு நடுவில் ரெஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் ட்ரேடுங்கிற கான்ட்ராக்ட் இருக்கலாம். இப்போ ரெஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் ட்ரேட்ல வந்து எம்ப்ளாயர் என்ன சொல்றானா, எம்ப்ளாயி நீ கம்பெனியை விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் என்னோட கம்பெனியோட கஸ்டமர்ஸை சாலிசிட் பண்ணக்கூடாது. சாலிசிட்னா என்னது, அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடாது. எம்ப்ளாயர் அதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன் சார், நான் ரொம்ப உண்மையா இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பெனியை விட்டு போயிட்டான். போனதுக்கப்புறம் ஒரு புது கம்பெனியை ஆரம்பிக்கிறான். அவனோட ஒய்ஃபு இவங்களாம் சேர்ந்து ஒரு புது கம்பெனியை ஆரம்பிக்கிறாங்க. இந்த புது கம்பெனி வழியா பழைய கம்பெனி இருக்காங்களே அதோட கஸ்டமர்ஸை இங்க வர வைக்கிறாங்க. கஸ்டமர்ஸ்க்கு கால் பண்ணி அவங்க 10 லட்சத்துக்கு பண்றாங்களா, நாங்க 2 லட்சத்துக்கே பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பழைய அவன் எங்க எம்ப்ளாயா வேலை செஞ்சானோ அந்த கம்பெனியோட எம்ப்ளாயிஸை அந்த கம்பெனியோட கஸ்டமர்ஸை சாலிசிட் பண்றான் அப்படின்னு அட்ராக்ட் பண்றான். இப்போ இந்த பழைய கம்பெனி ஃபைல்டு கேஸ் அகேன்ஸ்ட் this particular employer saying that you are trying to solicit my customers. என்னோட கஸ்டமர்ஸை அட்ராக்ட் பண்ண ட்ரை பண்றேன், நான் அதான் நீ பண்ணக்கூடாதுன்னு கிளியரா சொன்னல. இப்போ அந்த எம்ப்ளாயர் என்ன சொல்றானா, நான் சாலிசிட் பண்ணல, நான் கால் பண்ணல, கம்பெனி தானே கால் பண்ணுது, கம்பெனி வேற நான் வேற, as per separate legal entity, as per the concept of corporate will, company is different, the members are different. But here corporate veil was lifted. ஏன்னா நீ கார்பரேட் வேலுங்கிற ஒரு கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி இங்க ஃப்ராட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற, பண்ணக்கூடாத ஒரு விஷயத்தை பண்ணணும்னு நினைக்கிற, அதை பண்ணிட்டு தப்பிக்கிறதுக்கு கார்பரேட் வேலை யூஸ் பண்ற, நாங்க அலோவ் பண்ண மாட்டோம். கிளியரா தான் அவங்க சொன்னால வேலையை விட்டு போகும்போது என் கஸ்டமர்ஸ்க்கு நீ கால் பண்ணக்கூடாது, அவங்களை சாலிசிட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நீ இப்போ சொல்ல முடியாது தட் நான் பண்ணல, அந்த கம்பெனி தான் பண்ணிச்சு. இல்ல, அந்த கம்பெனிக்கு பின்னாடி யாரு இருக்கா, நீ தான் இருக்க. So we will lift the corporate veil for prevention of fraud or improper conduct. And the third case when we will lift the corporate veil is determining the true character of a company. இந்த கேஸ்ல எப்போ நடந்தது அப்படின்னா, வேர்ல்ட் வார் டைம்ல நடந்தது. டால்மர் கம்பெனி லிமிடெட் வர்சஸ் கான்டினென்டல் டயர் அண்ட் ரப்பர் கம்பெனி. இந்த கேஸ்ல வேர்ல்ட் வார் டைம்ல நடந்தது. இந்த கேஸ்ல என்ன நடந்தது அப்படின்னா, there was a German company, okay, and an English company. A German company and a English company. Right? So in the German company and English company, you guys know in the World War time it was fighting with each other. இப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, இந்த ஜெர்மன் கம்பெனில இந்த particular company was formed in England. It was formed in England to sell tires manufactured by a German company. ஆனா இந்த German company was virtually held the entire share capital of a English company. இந்த German companyல entire share capital was held by a English company. Okay, and all the directors of the company were German. அது இங்கிலீஷ் கம்பெனியா இருந்தா கூட அதுல இருக்க டைரக்டர்ஸ்லாம் என்னவா இருந்தாங்க, ஜெர்மன்ஸா இருந்தாங்க. 2 இங்கிலீஷ் கம்பெனி இருக்குப்பா, 2 பேரும் ஒருத்தர் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, ஏதோ ஒரு டீல் பண்ணிக்கிறாங்க. ஆனா இந்த ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் கம்பெனில இருக்கிற எல்லா டைரக்டர்ஸுமே யாரு, ஜெர்மன்ஸ். இப்போ வார் நடக்கும்போது obviously this English and German they were against each other. So இந்த செகண்ட் இங்கிலீஷ் கம்பெனி என்ன சொல்றானா, நான் அவங்களோட ட்ரேட் பண்ண மாட்டேன், ஏன்னா now you have become my alien enemy. அதுக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் கம்பெனி என்ன சொல்றாங்க, நான் எங்கப்பா ஏலியன் enemy, I am incorporated here only, no, I am an English company, என்னோட டைரக்டர்ஸ் லாமா தானே ஜெர்மன், நான் எப்படி ஜெர்மன், I am not a alien enemy, எங்களோட நீங்க ட்ரேட் பண்ணலாம். But the law said no. Though you are an English company or incorporated in England, உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது board of directors, அவங்க எல்லாருமே யாரு, Germans. Though as an artificial person, yes, you are an English company, but mind யாருது இருக்கு, Germans இருக்கு. And German and English people, they are fighting. So you guys are alien enemy, so you're not supposed to do any contract. Right? So here, in this case, we lifted the corporate veil to determine the character of the company, to determine the true character of the company. Next case 4 was to check avoidance of welfare legislation. The case law is workmen employed in Associated Rubber Industries Limited versus Rubber Industries Limited. இந்த கதை என்ன அப்படின்னா, there was a company which has to give bonus to his employees, and bonus எந்த பேசிஸ்ல கொடுப்பாங்கன்னா, கம்பெனி எவ்வளோ ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுதோ அவ்வளோ போனஸ் கொடுப்பாங்க. இப்போ அந்த கம்பெனி வந்து நல்ல ப்ராஃபிட் தான் ஏர்ன் பண்ணாங்க, ஆனால் அவங்களுக்கு போனஸ் கொடுக்கறதுல இஷ்டம் இல்லை. ஸோ கம்பெனி என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்க கிட்ட வர எல்லா ப்ராஃபிட்டையும் ஒரு சப்சிடரிக்கு தள்ளி விட்டாங்க. சப்சிடரிக்கு தள்ளி விட்டு அவங்க பேலன்ஸ் ஷீட்ல ப்ராஃபிட்டே இல்லாத மாதிரி காட்டுறாங்க.
ப்ராஃபிட் இல்லை அப்படின்னா போனஸ் கொடுக்க தேவையில்லை. இப்போ ஒர்க்மென்க்கு இதெல்லாம் தெரிய வந்தோடனே, தட் இஸ் அவங்க கம்பெனி ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணிருக்காங்க, பட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் தே டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ் த போனஸ், தே ஆர் டைவர்ட்டிங் ஆல் த ப்ராஃபிட்ஸ் டு அ சப்சிடரி. இது தெரிய வந்தோடனே ஒர்க்மென் அசோசியேஷன் எல்லாருமே கோர்ட்டுக்கு போயிட்டாங்க. கோர்ட் இந்த கேஸை பார்த்து என்ன சொன்னா, ஆமா அவங்க சொல்றது கரெக்ட் தானே, ஒர்க்மென் சொல்றது கரெக்ட் தானே, நீ இப்போ உன்னோட எல்லா ப்ராஃபிட்டையுமே இன்னொரு ஒரு சப்சிடரிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க. எதுக்கு? வாட் இஸ் த ரீசன்? Just because you want to escape from your legal obligation. Your legal obligation, as per the Bonus Act, you are supposed to pay bonus based on your profit. அதை உனக்கு பே பண்ண வேணாம், அதுக்காக தான் நீ உன்னோட எல்லா ப்ராஃபிட்டையும் என்ன பண்ண, அந்த சப்சிடரிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண. we will lift the corporate veil and tell அந்த சப்சிடரியும் இந்த ஹோல்டிங் கம்பெனி ஒன்று தான். ஸோ நீ என்ன பண்ணி ஆகணும், உன்னோட எம்ப்ளாயிஸ்க்கு போனஸ் கொடுத்தே ஆகணும். ரைட்? and the last point is case 5. when will you lift the corporate veil? when you form a subsidiary to act as your agent. ஒரு பஸ் கம்பெனி இருந்ததுப்பா. அந்த பஸ் கம்பெனி வந்து லைசன்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணாங்க, டிரான்ஸ்போர்ட் கமிஷன் கிட்ட லைசன்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணாங்க. அவங்க லைசன்ஸ் ரிஜெக்ட் ஆயிட்டு, டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனிட்டோ இல்லை உனக்குலாம் லைசன்ஸ் கொடுக்க முடியாதுன்னு அவங்க லைசன்ஸை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. இவங்க பேரில் அப்ளை பண்ணிட்டே இருந்தால் லைசன்ஸ் என்ன ஆகிட்டே இருக்கு, ரிஜெக்ட் ஆகிட்டு. அதனால இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஒரு சப்சிடரி ஓப்பன் பண்ணி சப்சிடரி வழியாக என்ன பண்ணுறாங்க, லைசன்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுறாங்க. இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா, இந்த சப்சிடரி நீ எதுக்கு ஓப்பன் பண்ண? ஜஸ்ட் பிகாஸ் உன் பேர்ல அப்ளை பண்ண லைசன்ஸ் ரிஜெக்ட் ஆகுது. அப்ப நீனும் அந்த சப்சிடரி ஒன்று தானே. இங்க நீ சப்சிடரியும் உன்னோட ஏஜென்ட்டா வேலை செய்ய சொல்ல, நாங்க கார்பரேட் வேலை லிஃப்ட் பண்ணி பார்த்தா அதுல இருக்க டைரக்டர்ஸ் எல்லாருமே ஹோல்டிங்கோட டைரக்டர்ஸ். நாங்க தான் ஹோல்டிங்க்கு தான் லைசன்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம்னு சொல்லிட்டோம்ல. நீ ஏஜென்ட்டா சப்சிடரியை உன்னோட ஏஜென்ட்டா ஆக்கி வர பார்க்குற அப்படின்னா, ஸ்டில் we will lift the corporate veil and tell that the holding and subsidiary are the same people. Right? So this is the case law of Merchandise Transport Limited versus British Transport Commission. And with this entire section, entire concept of corporate veil gets over. இதை தவிர வேற என்னெல்லாம் கான்செப்ட் சிலபஸ்ல இருக்கோ அது எல்லாமே whichever is important, not important, எல்லாமே நான் நடத்திருக்கேன். There's only one concept which I have not taught you, which is types of share capital. ஏன்னா அது அக்கௌண்ட்ஸ்ல எனிவே கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ்ல நீ டீட்டெயிலாக கவர் பண்ணியிருப்ப. which is your, what is your authorized capital, means the total amount of company that company can raise. what is subscribed capital, what is paid up, what is called up, இதெல்லாம் நீ ஏற்கனவே கவர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த டாபிக் மட்டும் தான் I have not taught. Other than that, in the revision lecture, I have taught you all case laws that is important, all sections, and I hope you were able to remember, enjoy, and learn all of them. If you have come so far, if you have seen all these days revision video and completed Companies Act along with me, first of all, congratulations on your commitment. Remember, இன்னைக்கு நீ போடுற ஒவ்வொரு எஃபர்ட்டுமே நாளைக்கு அந்த சக்சஸ்ஃபுல்ங்கிற ரிசல்ட்டை நீ என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கான ரீசனாக இருக்கும். Right? So இதே மாதிரி கன்சிஸ்டண்டா என்னோட இரு. I'll complete the entire Companies Act for you, and not just Companies Act, மற்ற எல்லா ஆக்டுமே நம்ம சிலபஸ்ல நம்ம சூப்பரா ரிவைஸ் பண்ணலாம். And if you found any of these revision videos helpful in your preparation or as a support or guide for your preparation, do let me know in the comment section. I'll be more than happy to read your comments. Right? So with another new chapter, another new journey, let's continue our next day's revision. Until then, stay with me. Let's learn and grow together. Happy learning, and I wish you all the very best for your September 26 and upcoming exams. Bye-bye. I'll see you in the next revision video, guys.